Aqui, ó. É ele mesmo? Ele e o Denilson. Ele quem? O Denilson? Ah, tá. Ele assumindo as responsabilidades. Então, ele é o Denilson. É o Tá bom. Não é fácil, hein? Não, mas é direto. O negócio é simplificar. Até porque, bom, você é um nativo de língua inglesa. Você sabe que esse tipo de discurso é mais simplificado em inglês. Ah, claro, você sempre vai encontrar um ou outro que gosta de florear, que gosta, não sei o quê. Mas, no geral, é um texto mais simples de compreensão mais tudo certo, tudo certo. Não, 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 a gente estava interpretando aqui a introdução só para só pra ter certeza. É, é, exato. Eu tava falando até pra produção, né? Eu falei que tem o canil aqui do lado e tal. Ela falou, mas não tem jeito e o cliente sabe. Eu falei, tá bom. Que às vezes o latido vem mais perto. Mas enfim, eles sabem que. Né? Tá ok. Pode deixar, pode deixar. Ah, sim, sim, sim. O problema é que normalmente pedem para eu ficar com o microfone mais afastado, porque meu tom de voz ele é muito alto. É que aqui a haste ela é curta, então fica aqui no lado. Mas tem equipamentos que a haste vem até aqui. E aí eu preciso baixar o boom, eu preciso baixar o boom até aqui no meu queixo, porque senão fica pegando a saída de ar, sabe? É, é ah, a gente vamos
Good evening, everyone. I'm sorry for the delay, but we were waiting for one last session to finish. Thank you very much for being with us today for the first Keynote collection for the SIA conference on motion migrations. I'm Valeria Piccoli, and I have the pleasure and honor to have here by my side the artist Denilson Baniwa, who will speak with us today. To introduce him, I will read a short text. I'm sorry it is in Portuguese, so our translators will intervene for those who don't understand Portuguese. Sometimes the challenge is not taking positions. For example, when the existing ones don't fit, you need to create something new. Denilson Baniwa is an indigenous artist. He's a Brazilian indigenous and an artist. And his indigenous being takes him to invent a new way of doing art, where processes of imagining and doing are, by force of interventions, are historical dynamic. The history of colonization of the indigenous territories that we know today as Brazil, and the intervention to those who encounter him assuming his responsibilities. Denilson Baniwa is an artist, an indigenous, and searches for a possibility of creating historical art from the plurality of the indigenous people, investigating collections, historical documents, and their own indigenous cultural events. Today we are celebrating 100 years of the Modern Art Week. The event was held in São Paulo and was established by the artistic historiography as the milestone of art in Brazil. Brazilian modernist artists took ownership of indigenous histories and as metaphors and which they considered as Brazilianness of Brazilian culture. Denilson Baniwa is focused in reclaiming those myths and those histories a part of. And that is precisely what he will be talking with us about this evening. So I'll ask you to join me in welcoming Denilson Baniwa to our event. Thank you very much for accepting this invitation. The floor is yours. Thank you so much. Um, Good afternoon. It is great pleasure to be here today and talk with you. For those on the other side of the screen, and I'm very honored in being the person who will talk with you about this phenomenon happening in Brazil. And we need to keep our eyes open and being aware to be able to understand this discussion that still exists and will be going for a long time to come. I belong to one of the more than 300 indigenous nations in Brazil. I come from a region called Rio Negro, where we currently have 23 indigenous nations. I am of Baniwa people. I'm a bit far from the place where I was born, but I feel at home because São Paulo, uh, the, the indigenous land, the Brazil, Latin America planet, it's everything is indigenous land. I could have brought to you a debate of what is art and the appropriation, what is modernist movement, what is anthropophagia, but you can find that in
books all over the venho world. trazer ponto And importante I'm bringing today a very important sobre issue arte indígena as per brasileira. Brazilian E indigenous sem esse art ponto é impossível that entender without a produção understanding de this, artistas you won't indígenas be nesse able to país. understand the Eu indigenous poderia artists in falar, Brazil. passar, Please poderia put the falar presentation. I could sobre a discuss construção da as imagem the de um indígena developing an image que é of the reconhecido, que native people, é pensado pela which maioria dos is brasileiros, believed as e or taught dizer about que most é people in Brazil, super racista, which is very preconceituoso, a racist, imagem que with a foi lot of criado das prejudice, the populações image indígenas that por was created meio da from arte. the Eu through poderia art. falar sobre o quanto a I cultura could indígena tell you influenciou e foi how base indigenous para a culture construção influenced and was de the basis uma to imagética da arte create brasileira. an imagery, imagetic of Brazilian O art. quanto movimento How importantíssimo such an de important movement artistas of não uh, índios, non-indigenous artists usando elementos da used cultura indígena, elements of construiu o indigenous vestiário native mais people um, respeitoso no and conceito de arte brasileira. being very Mas respected enfim, in the isso concept vocês of art in conseguem Brazil. encontrar em But livros, all that you can revistas, find in books, documentários, magazines, filmes e documentaries, em outras movies, conversas que and outros in indígenas other discussions that other brasileiros já indigenous fizeram artists em outros momentos have e ainda irão in fazer other em outros moments momentos. and will be having Eu venho from now trazer, on. como eu disse, ponto And I'm bringing importantíssimo, here a very que sem important isso é discussion possível that entender o without this movimento you da cannot arte understand indígena uh, atual no Brasil. indigenous art in Brazil. Até 1988, no From Brasil, until o nascido 1988, índio não uh, tinha direito à sua existência, à indigenous sua born vida did not have right com dignidade. to Eu live nasci with em dignity. 1984 I was e born eu in nasci sob 1984 uma and tutela I was born institucional do under Estado the brasileiro que me tutorship dizia of the que eu Brazilian era state, incapaz who de told tomar me that I decisões was sobre meu incapable corpo, of sobre taking minha vida, decisions sobre meu on my body, my pensamento, life, sobre o que eu my thinking, quisesse ser. of whatever I wanted to be. Apesar de ter algumas leis que protegiam povos Besides indígenas having a sim, few laws até protecting the indigenous people, 1988, until com a Constituição 1988 with the brasileira, Brazilian povos constitution, indígenas eram considerados uh, incapazes como indigenous crianças, people como quem não were consegue considered ter domínio sobre suas faculdades non-legally capable, mentais, não por carinho do and Estado not brasileiro by para nós indígenas, because the não Brazilian state cared por for amor us, à cultura not for indígena, loving não porque os indigenous brancos culture, gostavam not because dos white índios people brasileiros, loved que indigenous esses people. direitos que eu That tenho these hoje, rights that I inclusive have de estar today, aqui falando including com to be vocês, here talking with you, foi conquistado. was achieved. Todos os direitos indígenas que existem Every hoje foi conquistado indigenous com rights luta existent e today com certa were violência de ambos os achieved lados. with a lot of fighting Enquanto do from both nosso sides. lado From reivindicar our side, energia, calling for licenciamento privado e da electricity falta de and the indígenas, lack of quanto do Estado rights ir nos atacar. provided by the Brazilian Por state, but also the isso Brazilian deveria state existir. attacking Deveria us, existir povo no telling Brasil, that o mundo inteiro. indigenous Que a people diversidade did seja not have the right to prioridade exist, do índio but brasileiro should era there uma should be afronta only ao one people, Estado Brazilian social, people, econômico, político and that we brasileiro. were affecting the social status in Brazil. Vemos ali We can see here pequenas uh, fotos, pequenas imagens some de images performances of some realizadas na década de performances 20 que foram um, in importantes para que os direitos before indígenas the eram Constitution, garantidos pelo Estado so brasileiro. that Hoje, the rights were essas protected. performances que na época eram Today, these altamente performances, these contestadas pela events violência do Estado, who podemos were considerar como considering arte affecting the performática. Brazilian state, Inclusive, today o
are vídeo considered do as líder Ailton performance Krenak arts. é colocado em And even galerias de today, exposições Ailton no Krenak's Brasil video are como uma put in performance galleries as indígena, indigenous sendo que na perform época era performing apenas um arts. modo de And at the confrontar, time, it's não just a way to violentamente, o confront Estado e non-violently sua the violência. state. Essa foto, que é This possível picture, encontrar vídeos no YouTube, you can onde o find this Ailton video pinta o in rosto on YouTube com um where rosto Ailton is de painting preto his e face black defende os and direitos he's indígenas, fighting hoje for virou uma indigenous performance rights. And e na today, época this não era uma performance performance, de this is arte, a era uma show, performance de um, resistência e de and luta pela today, vida de but todos then os it povos was a indígenas. fight for every indigenous people life. Mas esse ato But performático não this foi performance isolado, is not porque dessa isolated época, because from that com o time, Ailton e o with grupo de Ailton primeiros indígenas que foram à and the universidade, first as colegas indigenous dele that do Rio went de to Janeiro, university, his já teve o primeiro friends entendimento de que o had a enfrentamento first do understanding Estado, that o enfrentamento fighting this against das fighting the violências state coloniais and the não só colonial por a primeira violences colonização and dos fighting povos the indígenas very pelo que colonization fizeram aqui, só seria would efetivo only be se nós efficient indígenas if dominássemos the um us, código the de indigenous people, poder dos brancos. uh, Esse código é a could arte. control E assim como outros some povos white indígenas people ao redor do mundo, os povos indígenas uh, do Brasil language, and this was art. tiveram pela And a arte lot of grande indigenous parte de sua people in atuação, Brazil achieved tanto that through art, quanto arte gráfica, not arte as well like literária, graphical arte arts, plástica, literary entre arts, outros. and fine arts. E em atos And performáticos in performatic que events, hoje pode ser considerado, inclusive, and we bem could atual, consider it today very quando present, deputado indígena, Mário Juruna, uh, uh, um, convocou congressman, indigenous uma reunião congressman com called Mario jornalistas Juruna, dos he mais called for a dos meios de conference comunicação mais importantes meeting. do Brasil e apresentou a esses They jornalistas presented bolo to the media ou monte de dinheiro a lot of que money haviam entregado a ele para that ele vender os direitos one indígenas handled no him Senado. so he would sell out indigenous rights at a Esse Brazilian ato Congress. performático, This assim como do performance, Ailton, as é well as possível Ailton, ver na produção indígena you atual. can find it in today's indigenous art. A partir de 88, com a Constituição e com o que conseguimos As from the por meio dos nossos Constitution, Brazilian líderes, Constitution, foi a primeira vez we que nós pudemos this was the first criar time nossas organizações e we pensar were nossos modos allowed to create estratégicos our own de organizations chegar à and sociedade think brasileira. Uma strategically dessas foi a how to criação de reach organizações to indígenas Brazilian que pensavam tanto social sobre direitos activities. indígenas, We were saúde, discussing educação, indigenous mas rights, pensavam health, também na education, formação artística, but also artistic onde, no primeiro momento, a practice, valorização, o where ensino da first própria cultura e da arte cherishing tradicional and teaching indígena, e traditional posteriormente, como indigenous esses jovens art indígenas enfrentariam would uma transformação allow how these no young modo da natives arte. would fight. Aqui, primeira, a primeira organização indígena do Rio This Negro, was the da first região onde eu nasci. social organization in Rio Negro, where I was born. Without Rio these Negro, leaders, eu não estaria aqui, I eu would não not be seria here today. artista, I would eu not não be an teria a artist. formação I would que eu not have tenho the como artista. training I have Então, as não an posso artist. dissociar And a so I minha cannot existência de dissociate my artista existence as an de artist todo o complexo político from criado all a the partir da political Constituição. complex created from the Brazilian Constitution. Essas associações, junto com artistas tradicionais indígenas, These começaram a associations, pensar que tipo the, de the, arte the apresentar artists, ao indigenous mundo, artists, já que a arte were indígena, thinking desde what sempre, kind of art esteve em they coleções would like to e present to the acervos world, pelo mundo because we afora, had sempre collections como ever since the uma very representação beginning das gravuras as coloniais, representing como peças colonial de drawings linguagens
de as pessoas que viviam à margem da savages, people sociedade, living de pessoas que não apart tinham from the cultura society, ou que não people tinha that a did not have the capacidade de criar culture uma or arte capacity tão to poderosa quanto a arte skills to ocidental. create an Os art as pobres good as já estavam Occidental em açudes Western pelo mundo art. inteiro, mas These nunca a collections nossa were all presença over the e o world, nosso modo but de ver our presence esses itens was ou never esses acervos havia there. sido mencionado. Então, se não tínhamos possibilidade de entrar numa And so, coleção do if Quebrali we didn't ou do had the Rimini possibility to ou de outra parte da Europa para be part of reivindicar nossos collections in itens any parts culturais of de Europe, arte, to essas organizações indígenas recall começaram a pensar seus our próprios meios de ownership, we guardar start thinking a própria arte. how Apresento to a vocês create our um own dos primeiros collections. museus indígenas do I present to Brasil, you one chama of the Macuta, first do povo ticuna, indigenous people nossos irmãos museums no in Amazonas. Brazil. Como It's called esse Maguta. museu, It's existem in the vários outros Solimões pelo region. Brasil, onde Like this one, o you have others acervo de cultura e everywhere arte in Brazil indígena where não é mais um indigenous roubo ou um art espólio is colonial, not mas um a modo de colonial enfrentar uma treasure, possível extinção but a da way nossa to fight cultura a possible por conta da extinction of violência our que culture continua no Brasil. as a result of the violence E still esses ongoing in museus Brazil. não se And these preocuparam museums só em are guardar not acervos only físicos, como cestaria, considering cerâmica, outros itens. Se preocuparam physical na art, formação but de artistas like indígenas ceramics and wood a partir carving, da própria but cultura. they were thinking on Do lado preserving the direito, artists as well. You can vimos see uma here das on the right hand cartilhas side onde or ensinávamos the esse left hand side desenho aos ticuna where e também toda a there's cosmologia teaching e of drawing to the cosmogonia do povo ticuna, chikuna. que era um meio de guardar This is a os way of conhecimentos desse povo pela arte. keep, E keeping ao the art for lado these people. também And next to it, uma apropriação de outros modos de fazer que era a partir da própria arte ocidental, you da can arte see do another way of Ocidente, doing como from modo a de very Western resistência, art, mas também a de way entender of o outro. fighting back. E desse museu Maguta And from this surgiu, museum, inclusive, Maguta, uma primeira exposição no you Brasil have the first que artistas art indígenas exhibition in apresentavam seus Brazil where trabalhos. the E foi a primeira indigenous vez que teve uma artists exposição presented their indígena work, onde where a you have produção desses povos where não their era production como uma was not apresentação de um povo as selvagem a e savage people desaculturado. presentation and non-cultured people. Bom, todo o que aconteceu a partir da Constituição Brasileira de 88 Ever since chegou Brazilian ao que é Constitution, hoje uma produção we reached que é the present considerada moment arte contemporânea where indígena we ou arte indígena place where we contemporânea consider ou indigenous qualquer people nome que a art gente queira dar. contemporary, Inclusive nomes que podemos including inventar a a name partir that dos we nossos can idiomas. create from our own languages. Essa é uma das produções ainda de artistas This indígenas is one formadas pelo Museu of the Macuta presentation is a Ticuna. presentation of an Virou uma artist publicação trained que by chama the Chikuna As Museum. Árvores da Cultura do It is Povo called era Trees of Life, where possível pela arte this compartilhar the com culture of this vocês. people was able to share it Porque with you, se teve um entendimento ao longo desse because tempo de como nos apresentaríamos a vocês, if era we primeiro de a mostrar way of que queríamos um reaching out to diálogo you e que to só say that seria we possível want to pela arte. create open a conversation with you, and the only way was through art. E esses são alguns dos trabalhos These are de some of the artistas work of ticuna do Museu Chikuna Macuta. artists. E chegamos no momento And so em we que reach a os moment brancos não queriam where nos white ouvir people did not want to pela arte. hear us, not even through art. E aí o que fazer? And so, Porque enquanto Baniwa what can we eu do? sigo um código
de ética And so própria do meu I povo, have que a diz que para code of viver no ethics mundo é preciso particular entender to o my outro, people, where compreender o outro, to então understand the world, we need encontrar to pontos understand de diálogo. the other and find Essa frase que está aqui, que points of diz é discussion. preciso desenhar para So que os brancos this phrase here, entendam, foi is it dita por um required to dos draw maiores artistas so the indígenas white people do can Rio understand? Negro, o senhor This was Feliciano said Lana, do uh, povo by Dessana, Mr. que Feliciano faleceu ano Lana from the passado por Sana conta do people. Covid. He passed Uma last das year maiores due to perdas do COVID Rio Negro, do pandemics. Brasil, And this was the do Estado, da proeminent figure humanidade. in Brazil and O maybe Feliciano Lana, mankind. que é o que está Feliciano na nossa Lana, foto, this man here, é um dos meus mestres he's e é uma das one of pessoas com my quem mais masters aprendi and one of the people that I sobre learned the arte most e sobre of entendimento do art mundo, and understanding the world sobre como me apresentar ao and mundo. how to present O senhor myself to the Feliciano world. Lana não foi Feliciano Lana reconhecido was not por ninguém acknowledged mais by além de nonetheless nós, but us, infelizmente. unfortunately. A produção dele mudou completamente His a collection visibilidade change da arte indígena do uh, Rio Negro. caused absolute change in the arts in Infelizmente, the Rio Negro region. vocês não terão a chance de conversar Unfortunately, com you will eles. not be able to talk Mas ainda é possível with encontrar them, trabalhos but you dele can still find por his aí, work inclusive everywhere, em museus. even in museums. E ele falou que só pela arte que a gente poderia conversar com vocês. And he was Porque the é one isso. saying that only through art we'll be able to Parece talk que with o white people, povo branco because só entende apparently o mundo white people only se understand the world reconhece a partir de uma if imagem. they acknowledge it by Que as coisas with an image, metafísicas, because que o metaphysical, invisível the não é invisible, visto por uma that sociedade that is que not seen, aprendeu desde uh, pequeno as apenas a entender o que society pode did tocar, have not seen ver it ou ever sentir since pelos sentidos and can only básicos feel it by do their corpo humano. basic instincts. E ele se propôs durante toda a vida fazer uma And tradução he da proposed to, cosmologia, throughout da his life, cosmogonia to understand texana, para que os cosmology brancos pudessem and entender. the Sana cosmology to make white people understand it. Tá, mas eu quero chegar falando de So tudo I want isso. to Pode parecer chato, where am I going pode with parecer talking um pouco about uma this? discussão de arte. It may not look like a discussion of art, but I want to tell you that Indígenas do Brazilian Brasil artists poucos throughout estão Brazil preocupados com a historiografia do da not arte care branca with que está white people impressa nos historiography livros de arte that do is mundo. in books all over the Porque não world, faz o menor sentido because pra it gente. doesn't make sense to us, Porque só faz sentido because it only como makes sense instituto de poder. as an institution of Como só power, faz sentido because it como only makes uma sense instituição as an de institution colonização. of A colonization. arte indígena Uh, faz sentido indigenous people, num indigenous outro lugar, art makes num sense lugar de somewhere construção else, de mundos, a place lugar to build que worlds, tornar to visível o que é invisível, make the invisible de tornar visible, as nossas relações mais to próximas. bring us closer. E eu e outros And so artistas myself indígenas and do Brasil other indigenous estamos preocupados artists em encontrar palavras are que não concerned sejam in finding artes, words that are que not sejam art historiografia, or que historiography, seja crítica de that is arte, not art que não seja critics, qualquer that outra is not palavra that que are not não as que anything nós else, mesmo that façamos. any other word that is not what we create. Pensar uma historiografia da So arte, to think assim historiography as pessoas vão nos of art, compreender, se é assim que if this is how people will seremos understand us, considerados if this is how pensadores we'll ou be considered intelectuais, ou qualquer intellectuals, outro título or que só é conseguido any no other title academicismo. that you only achieve through Se the é academy, preciso construir uma historiografia, if we need to nós queremos come construir up uma with a historiografia historiography, própria, we want não to uma create historiografia one that is our dividida own, dentro
da história da arte and not ocidental. one that is Uma história da arte implemented by white que people. seja a história da arte indígena. We want to build the E indigenous neste history of art. momento existe uma constelação de And artistas at this de origem moment, indígena we no have a Brasil, number das of mais indigenous variadas artes, artists construindo developing essa this historiografia. historiography. O Jaider Esbel Jaideres está Bell, aqui, this one in the picture, que infelizmente faleceu unfortunately, he recentemente, passed com quem recently. dividia muito Um, tempo pensando sobre I, arte, I had long deixou pra conversations gente with the subject of art, elementos possíveis de left some reflexão elements sobre o que that seria we uma can arte indígena. reflect on of what could be indigenous art. Desafiam os These are sonhos de qualquer elements that outro artista challenge branco, uh, que seja any social, other que seja white espaço da artist, galeria, uh, que seja whether espaço it is space in an art gallery, que space seja in exhibition, convites para bienais, whether que it's seja invitation qualquer to outro sonho de big artista artistic branco, porque events, não nos any cabem other, sonhos because brancos, nos we cabem don't outros sonhos, we don't como eu want disse, de construir white people outros dreams. mundos. We want to build other worlds. Mas não só o Jaider But not only construiu Jaider outros mundos, it was building mesmo these após other a worlds, partida dele. even after his Outros chegam passing, junto, others come with him, como a Dayara Tucano, like Dayara Tucano, Arissana Pataxó, Arisana Patashaw, Ayacunan Tuxá, Yakuna Tusha, Yermolai Caripone, Yermolai Karipuni, Carmese Emiliano, Carmésia Emiliano, Olinda Tupinambá, Olinda Tupinambá, Glicéria Tupinambá, Glicéria Tupinambá, entre outros que se eu fosse colocar and uma among publicação, others, which levaria mais if I algumas would horas, get into mas details entre would outros take uma constelação more grande hours, but que tem pensado many that sobre que tipo are a de huge arte constellation of artists that nós are queremos developing fazer what kind of nesse mundo. art, indigenous art A we esse want to movimento create. todo, And to this eu tenho movement, dado I've given the de name of antropofagia, que é re-anthropophagia, voltar do which momento is onde perdemos o controle which is sobre a nossa recall própria imagem, going o back nosso to the próprio moment where we pensamento, lost a our nossa image, própria our own cultura. thinking and culture. Reantropofagia So é re-anthropophagia pegar gravuras de is to debris, getting those rugendas, runs é from pegar debris, trabalhos de rugendas, artistas que and colocavam uma imagem work de um of índio artists put que in não nos representa, indigenous pegar natives that acervos images coloniais imaging that doesn't e represent us, retomar. and retaking it Retomada no movimento indígena, retaking it daí é importante as an entender indigenous o movimento movement, indígena and desde os from anos then on 80. understanding indigenous movement ever since the 80s. É importante It's entender o movimento important indígena desde to os anos understand 80, ever since the porque 80s, só because entendendo esse movimento only é que vai poder compreender o by movimento de doing arte that indígena we'll be able to contemporânea. understand contemporary indigenous art O movimento movement, indígena é and uma palavra the retaking, the restart of indigenous art movement lugar is foi nosso, understanding, finding the place that was reconhecer o lugar, ours, acknowledge it, quem está dominando understanding aquele lugar, who is controlling that place, and retaking it com estratégias with que podem strategies ser that intelectuais could be intellectual violentas. or violent. Reantropofagia Re-anthropophagia retomada is a retaking da nossa própria imagem, of da qual our nunca own tínhamos image, antes which we controle nosso. lost control. Retomar o que nós somos enquanto indígenas, Retaking what we are as natives, deixando mais a imagem do que foi construído de nós. and
E and essa retomada blocking só vai or ser feita pela erasing the arte, image porque por someone meio da else comunicação made com of nós. us, because only through art we can build this conversation. Essa é uma das éticas do meu So povo. this is one of the É dos uh, códigos this is the code of que ethics of my people. nos It's one of the facilita codes a that vida makes it nessa easier existência. to live in this E existence. significa It means devemos ter domínio ou devemos saber we o need to máximo control sobre a or nossa to cultura know the e most of our procurar culture ao máximo entender a and cultura do outro understand para the que other culture consigamos por arte so we a can comunicação. through art build Então, os artistas conversations. And indígenas so estão indigenous artists hoje em are today exposição in porque foi exhibition modo because de encontrar essa this is a comunicação. way to find this to create this Essa conversation. ética Baniwa This nos Baniwa diz code of ethics sobre como sobreviver ao um, tempo show pela us how to arte, survive through time through art, procurando no caminho aliados ou, looking como for disse a way Tokanaki, with allies, alianças or as afetivas, que Tokenaki podem said, ser a true desde friendship entendimento da cultura alliances, indígena being ou desejo understanding indigenous culture de or a cuidar do desire planeta. to care for the planet. Certa vez eu, Some time numa rede ago, social, in a perguntei, social junto network, com a Dayara tocando, I asked, de artistas I indígenas posted o along with que Dayara era Tucano arte para eles. to indigenous artists what was art Porque for them, não sei se cabe para a gente essas palavras. because I don't know if that E essas that foram algumas das wording respostas sobre o uh, que talvez we understand fosse it, and essa this is some of produção the words que vocês that we entendem could por arte. interpret as art. Foi um exercício de encontrar palavras que nos This is representassem. É um exercício development, de escrever developing uma outra arts that história da represent arte, uma us história da arte indígena. and of indigenous art. Essa é Baniwa. This is Baniwa. Sobre arte. So as of art, O que seria a arte? what would be art to a Baniwa Arte native? seria a que So emite art would be opiniões that pertinentes em and situações individuais ou issues coletivas sobre as produções indígenas interesting opinions in e individual or identifica e collective estabelece scenarios relações entre as produções on indígenas, indigenous art reconhece os elementos constitutivos da that arte e sua which interrelação com o identifies and cotidiano. establishes relations Se between o indigenous que eu, enquanto collections artista and indígena, that não responde a essas acknowledges perguntas, elements eu não sou um artista indígena ou of um art artista and its Baniwa. interrelation with the white people world. And if I can't answer these, I'm a white people artist. Macha Notskinda, Matya Natskinda, obrigado. thank you. Thank you very much, Denilson, for provoking us and challenging us, our methods, our ways of thinking. And I think we're ready for the Q&A session from our audience. I don't have access to the chat, so I don't know if people online, so yes, you may. All right, so those th- watching online on YouTube,
you can post questions on the YouTube chat, and we can access it here. In the meantime, I don't know if someone here, uh, presential audience, would like to ask a question. Thank you very much, Denilson, for. Can you hear me? Can you hear me? Muito obrigada, Thank you Denilson. very much, Denilson. Consegue ouvir agora? Can you hear me now? Por essa provocação, como a For Valéria provoking falou, us, as Valeria mentioned, eu admiro muito o seu and trabalho. admire Eu your gostaria de work. pedir se a gente And one of the pudesse things I would like to ask you, if we have some time, um if you pouquinho do que você can faz, show some of your work, grandes because artistas I believe you're one of the contemporâneos most preeminent indígenas artists, e indigenous or, and non-indigenous. privilégio para a gente So it would be a ver o seu privilege trabalho. if we could E see eu some of your gostaria de te work, perguntar and I'd love sobre to hear o from you movimento e as on relações, the as movement redes que estão sendo and the desenvolvidas com network that relação, are being developed porque eu with acho que nations outside Brazil, existem, né, assim, because muita, I believe that em toda parte do throughout the mundo planet, existem everywhere, terras in indígenas different indigenous, muito fortes de with indigenous resistência nations, e de there are resistance incorporação. movements that are at Então, some point como connected. você entende, And né, so, how esse do you esse understand this trabalho? development to the future? Consegue me escutar? Can you hear me? Tá. Okay. Estamos procurando aqui And mostrar os meus trabalhos. we're browsing here to Consegue me find some of escutar, my work, ver and I comigo? will show you E por que briefly não mostro o meu in a few trabalho? minutes. And I will Porque mention why I don't like showing eu my work, entendi because I understood é, durante minha caminhada throughout my todo career momento em que eu consigo that falar every vai ser moment o último. that Então eu are gostaria I'm de able falar to sobre talk could be the last. provocar And pensamentos so sobre o I'd que like está to talk about acontecendo provoking e não muito mostrar o que eu estou the fazendo, thinking porque isso é mais and fácil not fazer. showing what I'm Do doing, Google, because that's very easy eu to acho que do é because of importante mostrar Google. muitas coisas. I think it's very Tá procurando important to procurar show para mostrar. we're browsing here, Sobre um, relações but as com per outros povos the em outros lugares do mundo, connecting with people in with mantemos nation contato indigenous com nations in outros other worlds, indígenas. we keep Mais contact agora eu acho que with com other o indigenous Canadá, nations, com uma parte dos Estados especially in Unidos, Canada and part of the com alguns USA, artistas da with some Austrália, artists in onde a gente Australia, conversa where sobre we nossa produção, talk as about our experiências que a gente teve em collection cada and lugar, the experiences entendendo each que, one conversando had com a in their Valéria, que scenario apesar in their da countries. produção artística And I indígena was ser mentioning with importante, Valeria, essa even though produção contemporary isolada indigenous para collection in Brazil existe há is pelo not menos long, 40 anos, it exists for at least esse 40 movimento years. todo This só movement começou a acontecer de verdade no only início de got 2017. friction from 2017 Começou on, realmente nesta sala, and it actually aqui nessa started in this sala, room where you're onde nos seated, reunimos where we artistas indígenas, curadores, gathered pensadores indigenous e artists críticos and de nossa curators arte não and indígena. E art brigamos, critics, literalmente, and we para literally que we existisse um fought espaço para apresentar os to trabalhos have dos artistas
space to Então, present our art. se hoje estamos And com if we exposições de have produtos, exhibitions in não Brazil and foi outside, de forma and pacífica ou porque was uma not galera da parte peaceful achou que nosso trabalho era because excepcional. critics of art É, found our work em exceptional. 2017, It foi happened right apresentado no here programa. in this very room Então, back in nos sentimos 2017. honrados em estar voltando So aqui. we're honored to be back here. É, enfim, And conversamos so com pessoas de we outros países discussed a lot with e other ano passado nations. tivemos do Canadá Last month we had a e meeting with como nos aproximar, indigenous people como in aprender Canada língua, to como nos understand how we aproximar could não get importando o closer, conhecimento e como even though trabalhar there's a com language barrier, and how uma we could be closer classe through indígena our art and de produce exemplo. uh, modern Enfim, nós temos uh, alianças, artistic indigenous art collection. existem alianças afetivas que We não have necessariamente friendship correspondem alliances that are not em termos de necessarily with other parceiros legítimos. indigenous people. E We terceiro, have nós partners and mantemos people that we conversas keep para in que touch, possamos apresentar so we're esse able trabalho, to present que é this work, importante. which is very important. Conseguimos aí o site? Um, have we found a website or no? Bom, a gente não conseguiu abrir o Okay, site por causa de we horário, we mas enfim, we were not falando sobre able meu to open the trabalho, website with some of my work, but a imaginação de talking vocês a bit about it, sobre and so you have you can imagine colonização it's got to do with e proteção de terras. colonization and land harvesting. Recentemente tem a ver com estados, More recently, acervos, a you have procura collections. You de have in construir uma collections. outra imagem a I'm partir trying dos to acervos de museus build a pelo new mundo. image Então, acabei recentemente de throughout the world. trabalho no Museu Paranaense, I have que é uma coleção de some work in fotografias, the Paraná State onde fotografa Museum, indígenas, some onde se fotografa indígenas hoje ainda, photos como showing how they're still viviam, presenting o indigenous modo de still vida today, presenting their way of antes da life colonização. as É, how it tenho trabalhado com um acervo de the same gravures way coloniais it would no be shown Nordeste, in isso paintings or no drawings Museu de Etnografia in de Berlim beginning of colonization, but e I na also Universidade have de work in the Manchester. Get Museum, Então, uh, além de trabalhar Manchester com parte do University in acervo Berlin, nacional as e well as the internacional. National Mais Museum in recentemente, Brazil. More tenho recently, contatado o Museu Nacional I've de kept Belas in Artes touch with the Fine para fazer Arts uma pesquisa Museum de que to have a documentos de research arte on indígena tem naquele what museu. art, E uh, contabilizar indigenous art ou documents they have in that colocar museum, em dados o and to quanto have nós temos data de presença indígena nas uh, instituições de how arte how much brasileiras we're still fora do missing Brasil. of Enfim, meu in trabalho terms of collections. mais recentemente My tem more sido recent voltado work não para uma produção is imagética, mas uma aiming not produção in image talvez de pesquisa collection, intelectual sobre but a não more on presença research indígena and nos intellectual acervos uh, um, de museus research de throughout museólogos museums and pelo mundo. throughout the world. Mas conseguimos acessar o site aqui Were e we fizemos able to trabalhos access the website now? que acho que é We're bastante trying interessante. to show some of my work. Aqui é And um so the espaço technology that is com seus desejos e vontades being, e não querendo it ficar has its own wishes and desires that's not helping right now. And this is wonderful, absolutely wonderful. conseguir mostrar, Even though we're trying to sort this out, mais alguma pergunta. if anyone present has a question or someone online has a question, Denilson, consegue me ouvir? Denilson, can you hear me? Em primeiro lugar, And agradecer on the a first place, presença aqui
I'd like to thank your you being here, and this is something that your presentation was wonderful. I was able to watch it online, but I was never able to watch it uh, live, and it's I'm I'm pleased to be here today on this event that is mostly studying white people art, and it's very interesting to have you here to bring different art, non-white. With that said, my research on performance, and you mentioned you don't work with performance, and so I wanted to know two things about performance. One, up to which point do you believe in it and the body offers possibilities to express uh, art and political positioning to indigenous people, which images may not be able to reach? And I would like to hear from you uh, about the 2018 performance at São Paulo Bienal and how much it reflects on Bienal 2021. Thank you very much. Esse é um trabalho meu que é So uma this is a foto work, one of que é my muito work. It's legal called Voyeur, no as artista from início do an Brasil artist from chamado Rugendas. an artist called Rugendas from colonial Brazil. É um artista, explorador alemão chamado It's Wiesnow. it's a German explorer called É ótimo, eu gosto desse Wittnowitt. historiador. It's very interesting to be Mas close enfim, to a isso se chama historian. voyeur So e this work is called Voyeur, para mim é um modo como and vários this is a artistas way pelo, which pelo many mundo artists throughout the observam world as culturas indígenas looked at e indigenous hoje isso people, acontece diariamente and this happens por on a conta daily das basis imagens de que o because índio é of um this outro image ser that diferente the Indian is do mundo. a Quando different uma being pessoa no Brasil se tiver when someone in começar a Brazil, ver uma outra pessoa indígena, when quer someone fotografar sees e indigenous apontar e people, comentar sobre, they want to take a picture uma or point observação da vida privada towards and alheia. to comment on as a voyeur, as observing someone else's life. Sobre a pergunta, As per the question, bom, acho que vou começar pela da Bienal, I would start da antepenúltima from Bienal de São Paulo. the second question. Eu So fiz the from the uma ação 2018 Biennale, I had fotográfica de um retake espaço onde performance não of havia a presença space indígena de where fato, there mas wasn't havia em indigenous si uma people, presença indígena but camuflada there was a camouflaged e uh, não foi indigenous presence there. porque era a Bienal de São And this Paulo was ou not because porque it was São ele é Paulo chamado Biennale artista ou não. or Foi por because um it's a momento em que eu different senti artist, a but necessidade de I understood confrontar that I needed to confront estado a de state, poder da a arte power onde eu não me state sentia in representado. art where Então, did not o que eu felt fiz represented. And so foi what I did invadir a Bienal was I invaded roupa de onça the Biennale e with questionar dressed sobre que as a panther presença indígena and to question sempre foi e me the pareceu indigenous people sempre presence. And this ser was representada pela arte, que é uma presença de um always to be ser represented through não art. compartilhado. Uma Sebastião. So lower, please. Scroll down, please. A bit more, a bit more, a bit more, please. There. Essas três aí. Yeah, these three there. Yeah, this one. E eu usei o meu corpo como corpo And indígena, so I use my percorrendo body toda a as Bienal, com a presença da indigenous Bienal, body, and I provocando walked todo throughout o Biennale and sistema, provoking inclusive de the system, segurança even da São Paulo, security onde não se
sabiam que system tipo de ação eu where faria, they mas que did not know what kind of performance I was planning to do. pensavam que eu ia And destruir sometimes alguma they were coisa, thinking I was ou going que eu to ia destroy tocar something fogo, or I was going rasgar uma to tela, put não sei. something on fire or Mas rip era uma off questão de a tensão entre paint corpos. canvas, E no but was a final tension between bodies. dessa aparição, And at the end of this happening, que é o Pajé Onça, of this being called a Pajé eu Onça, peguei um dos livros que I fala took sobre one a of the história da books arte e talking about the rasguei history of as art páginas and I ripped the perguntando se não pages cabia uma presença indígena asking if nessa obra da arte que está indigenous incompleta. presence was not E essa é eu would andando not pela fit, Avenida then Paulista em direção it ao was MASP, non-existent. ao And MASP. here is Essa me walking performance foi at dada Paulista Avenue no Instituto de towards Memória das Artes, São Paulo Art IMES, em Museum, São Paulo, no Museu de Arte de São and Paulo, MASP, I was na able Bienal de to São Paulo uh, e no do Museu this de Arte performance Moderna in de São different Paulo também, museums throughout São Paulo em dias e momentos in diferentes. different days. Pode seguir. Okay, please Ah, não, scroll é up. isso. Scroll up. Yeah, the lasers there. Yes, please. Outro ponto do meu So trabalho é another comentar uh, sobre como o território brasileiro sempre foi point um of my território work indígena is e by foi talking soterrado about por Brazilian cavalos, territory has always exploração de been ferro indigenous e a partir dessa land condição that was taken from us, onde a presença and indígena é uh, invisibilizada, ocultada, como se não existíssemos na cidade. Mas na realidade, and this São is has Paulo, always São a Paulo, capital, this huge é city, dos lugares que tem is mais one of indígenas, the places 100%. that has more indigenous Brasileiro. people according to Então, Brazilian essa é uma census. máquina de And laser, so this is a onde eu laser estou machine desenhando where com I luz e draft intensidade with light in the alguns city elementos some of the elements da cosmologia of indígena. indigenous cosmology. Esse trabalho também foi realizado em So várias partes this do work mundo. was also Eu comecei em São I also did Paulo, this work a in partir other de cities prédios de in the world. ocupação I started popular, it in São Paulo from bancos, popular occupied outros buildings, instituições que banks, foram and other abandonadas e hoje institutions vivem that were pessoas abandoned. que ocupam esses And today prédios people como occupy these assim como buildings. Ocupa Vidor. Uma This was preocupação com a Ocupo Vidor. presença indígena marginalizada na As per cidade. these indigenous Não só em people São Paulo, mas também em marginalized in the city, Brasília, also no did it in Rio de Brazil, Janeiro, Brasilia, Rio, na Alemanha, and Germany as e estou well. levando agora And I'm isso taking this work para also to Braunschweig. Eu não sei falar essa palavra. Braunschweiger, Essa, essa cidade, porque acho que está me recebendo com muito carinho which they na Alemanha. invited me very kindly. We have a question We have a question ainda pelo YouTube. here on YouTube. Você pode comentar a importância do acesso Can you etnográfico mention que tem the access of ethnographical essa resistência? collections on your fighting today? Eu vou dar um exemplo da importância. No Museu Paranaense At existem Paraná State Museum, milhares de fotografias, we milhares de have imagens thousands de pessoas of indígenas images dos of povos Caingangue, Kaingang, Guarani, Guarani, Xetá, Bororo e outros Bororo, and povos. other O trabalho nations. que eu fiz foi fazer um recorte The de uma work I exposição did was fotográfica to have com outro artista indígena, Gustavo Caboclo, to cut out this que nasce collection and to em Wapixana, understand it e a gente with fez fotografias a Wapishana partir dos anos friend, 50. and we took we designed a Imaginando photography que uma picture fotografia dos anos from the 50 1950s, ou teria uma thinking that this pessoa picture viva would have a ou live parente person dessa that pessoa. is E living today através or parent de of this pesquisa e person. conversa com o And Gustavo, researching, talking a gente with Gustavo Wapchana, elegeu we elected algumas mulheres indígenas some lideranças indigenous para trabalhar com a women gente acervo. to Não são work with us in this collection artistas, that are mas not são artists, lideranças do but acervo they are coletivo,
leaders Jamara, in their Juliana, nations, in Camila. Jamara, Juliana, Essas Camila, outras eram outras mulheres and que they foram also brought in registradas. A gente other pôde women and their identificar sons to work with us in um this momento collection. muito específico A very nesse special trabalho foi moment in quando this lá em work Jamara, was when no in meio de Jamara, muitas fotografias, among many reconheceu uma pictures, pessoa da acknowledged família que a era o pai person dela. in these pictures, E ela não her sabia que essa father, imagem estava lá. and she wasn't aware that they E a had this gente image. ficou num dilema And we internamente, found eu e o ourselves in a Gustavo, dilemma, especially me and como Gustavo, seria essa on reação agora, né, que how reconhece alguém would be da the família. reaction E a gente now perguntou that she pro Gustavo, acknowledges olha, vamos a chamar person pessoas que não são in artistas, que têm esse this pensamento collection. crítico sobre essa Um, questão, e que elas we're poderiam not simplesmente calling chegar aqui e querer tirar people foto that com are not eles. artists O que eles iam and fazer? O que acknowledge a gente some acha people aqui, in these no círculo images, aberto a pictures, qualquer tipo de and crítica, they may esse come here and não chegaria no call back caminho these de dizer pictures, que and they were o very artista está open dando to atenção. it, and they would Mas Jamara, have a ela não conversation on tirou it. essas In fotografias. Jamara did not Ela até call requeriu these pictures. cópia das fotografias, She asked for mas a ela copy of quis the deixar pictures, guardadas but she ali. wanted to E leave ela these pictures atualizou e there, trouxe fotos and do pai she dela updated atualmente. pictures of her father Esse impacto nowadays. junto And I nesse álbum want de família. and I E want these ela, to a be put fotografia together do pai dela tinha as a muitas family fotos do album. pai dela. They had a number of Às pictures vezes of her mostrando father, como caçador sometimes profissional volta para a being família, às vezes shown as tratando porque a essa era a hunter, imagem que o fotógrafo queria passar. as an animal, Enfim, because this was the e image that the esse pai photographer dela wanted contou to muito have of emocionalmente him, para ela, and this was mas não very foi emotional a to única her, coisa que ela but comentou. was not the main Ela thing perguntou she sobre o commented on. ambiente daquela But she fotografia, commented on the sobre as atitudes environment, the scenario of do this fotógrafo eram uh, pictures desimportantes e para quem via that were not simplesmente important to the passavam photographer, despercebido. Ela comentou sobre uma but coisa it was muito important to her. engraçada, For por example, exemplo, something that was que very ela viu interesting, na foto she saw um balde que ela e that a this irmã e o bucket irmão iam buscar which água no riacho her and her brother para would tomar go café da fetch manhã. water at the Esse foi um river. tipo de impacto aquela fotografia na It vida was a dela. different impact on Foi um her tipo de life, significado. a different Então, se eu acho meaning. que tem alguma And importância so, esses if I acervos, think that these é collections are importante important, para colocar essa imagem it com is uma outra important to narrativa have que this não só image é with a etnográfica. different narrative that is not only ethnographical. Não sei se você quer comentar esse trabalho I don't know if you want to comment on this work, a um momento which digamos, makes respect to a grieving moment to all of Esse us. trabalho So chama this work Amaka. is called Amaka Amaka. em Baniwa, Amaka que é uma in terra the Baniwa onde language is você called limpa means terrain floresta, where you take the tree queima out, os you troncos burn the para logs e to plantar uma roça, uma to plantação que create vai to ser make subsistente harvesting para of aquela that land, comunidade. which will be the Ah, subsistence, will become the subsistence of that um community. dos museus mais importantes do Brasil One no of the que most toca ao important visual museums in é o Museu Brazil, Nacional. the National E Museum, esse museu and era this onde museum tinha o maior is where they acervo de have the arte e produção indígena biggest do collection Brasil. of indigenous Ele art in teve um Brazil. incêndio There was a fire e ele foi destruído on pelo it, and fogo this was e a grande destroyed parte, ou quase uh, parte do by acervo the foi fire, and destruído most of this pelo collection fogo. was destroyed. Uma das reivindicações que a gente So fazia one of antes the do museu pegar fogo reinvindic era de discutir a discussions possibilidade was do to retorno dessas obras. Porque have quando the destruiu, a gente se return via of na these impossibilidade de arts, roubo, como eu and falava. because of the Porque fire ao invés era was roubar uma we parte para devolver we ao weren't povo. unable Se não to fosse have negociável, it back. If we could negotiate peacefully, we were planning o to incêndio steal it roubou back. de nós So the fire took o it from us museu and from the e National tudo que Museum, tinha ali. everything that was there. E eu fui convidado pela Pinacoteca And I was a invited participar by São Paulo da Pinacoteca primeira to exposição be part of the de uma first curadora presentation indígena numa grande of exposição de arte no indigenous Brasil, que é a curator Pinacoteca. in Brazil. Foi a primeira vez que This teve was the uma curadoria first time indígena numa grande that exposição. Pinacoteca was having an E indigenous a curator. exposição que chamava Veshua, nós And this exhibition called propusemos Veshwa, esse I trabalho proposed que é uma this work. parte de, são três
that Essa é a segunda parte, is a a amaca, three-part que work. são It's called amaka. potes engarrafados These com as cinzas do these are Museu Nacional pots do incêndio uh, e cada bottled um with ashes of the representa National Museum, recebendo and dos each itens que foi bottle perdido no uh, incêndio. has Então, a é uma description of the lição item de that was como lost a in the partir da fire. tragédia And this is pensar sobre how, soluções, de replantar after the tragedy, novos, we're trying to novos plant pensamentos. something, a new Não thinking. talvez a reconstrução do Museu Maybe not Nacional, mas a reconstruct, refundação. Porque but reconstruir uh, é tornar como era recreate antes this, o Museu Colonial. because E maybe refundar this é refound partir it do zero, is de to novo start it all over from zero. Não sei se I você don't know deseja if fazer we outra still have some other pergunta. question from the audience. Tem uma última pergunta We aqui have do one last question YouTube, from YouTube, e que diz assim: and the gostaria question que is, você comentasse o marco temporal que você Marco, enxerga hoje what para a was prática da the historiografia das artes uh, indígenas e ações time frame that you used específicas to de desenhos do on the museu? uni, and not why some other drawings? bom, vamos lá. Okay, well, Escolhi I chose a efeméride da the Constituição ephemerides of sul-africana Brazilian Constitution and para the indigenous movement justificar um to tipo de atuação justify estratégica a da type of arte strategic action contemporânea. of contemporary indigenous Mas art. não descarto da But história I'm not scrapping indígena o indigenous art. período Uh, bororo, uh, que Guido, foi the um dos primeiros Bororo child, artistas indígenas which a was one of ter the first catálogo de indigenous obras. artists to have a collection. E ele é um menino bororo que foi He's adotado a por Bororo uma indigenous senhora native that was branca adopted by a white rich que cuidou woman dele who cared e for him ensinou ele. and Aliás, taught ele him. gostava de pintar e Actually, desenhar, e ela he dava liked condições drawing para and painting, ele and she fazer os desenhos e pintar. provided the meaning for him Assim como to não descarto outros artistas show his work. bem mais anteriores, como I poetas even indígenas mentioned e other grafistas indígenas. Eu coloquei um artists, marco de tempo da Constituição para and I poder have mostrar a milestone, a que time os frame artistas indígenas desta época that art, são indigenous arts from that time provenientes do movimento indígena. were Como created by líderes do movimento this movement, indígena, and as com pensamento such, estratégico a they partir have dessa strategic thinking experiência. as from that experience. Anything else? Tem uma pergunta, na verdade, I have a question. falando da questão da curadoria que você You é mentioned curador numa exposição. uh, Eu queria que você comentasse of um the pouco work sobre as a essa creator. importância Could you talk a bit e a about the visão também importance of such action que a curadoria pode abarcar essas questões. and how being a creator could embrace that, Qual a importância da curadoria feita por and indígenas how this e curatorship, pensar arte e uh, curadoria separadamente. if we could think about art and curatorship separately. Bom, como eu disse antes, assim, eu As I tenho uma mentioned produção agora before, mais I have my production intelectual que prática is more artística. intellectual than practical. Eu acho super possível curadoria e Um, artista I conviverem, believe that it's very possible to mas no modo curatorship real de and vida art não seria being capaz together, de but começar a pensar curadoria with de forma my artística, lifestyle, porque I a cannot demanda think de about being pesquisa e de entendimento working de the two outros sides of it, fatores, because para mim, understanding other eu factors, preciso fazer uma to me, escolha. Ou você é curador, you ou need você to é make a artista. choice. Either Só you're se an você for artist or super you work genial como curator. ser Only if humano, you're super genius or super genial. human to be able to do both Sobre very curadoria well. indígena, As per eu indigenous não conseguiria curatorship, definir ou dizer o I que é would ou o not que be não able é, to identify porque and está em say what construção. is and what E quando isn't algo que está em it- construção, because não of sabemos ainda it se vai being ser in uma construction. casa, um
And so we don't know if this is under development, arranha-céu. if this Está is em going to construção be a ainda, pessoal. skyscraper. It is Convido under development. vocês I invite you a all acompanhar esse to processo. join me and watch it for this process. Com esse convite, And with this invitation, I believe it's a good moment to wrap up a nossa our palestra presentation. de hoje. Eu não sei mais se podemos I don't know if I can proceed in English or Portuguese, but pessoa. so let's proceed in Portuguese. Agradeço imensamente a I vocês por terem thank aceito o convite de Denilson participar for com a gente. being present here Eu and sharing with us tento, né, a explorar os limites da nossa prática, to sempre explore the limits of our em practice. revisão. It's always under revision. Agradeço também a vocês por terem And I thank everyone for being here and being able to and sharing with us all your questions. vai se juntar And for amanhã those ao vídeo being que vai ter present na tomorrow, aulas, visiting São Paulo Pinacothek, will be able to e para os demais a gente see some volta of Denilson's para work. mais uma rodada de And exposições. otherwise, we'll meet again Obrigada a todos next Thursday e até quinta-feira. and see you Thursday. Thank you very much.